Right. Okay. Thank you very much once again. Assalamu alaikum. We are very sorry. Na broadcast kuntu tale nung, but we are back again. If you are watching us, we are back on the same platform again on your show, Know Your Gambian Footballers, Know Your Gambia Football. I don't know what happened, but in the broadcast, but all the same, we are back again. Bafulale Kodrong, we are still on the show. Nimbuba Lepijang, but the rest are going to join us very soon. Coming after Nunyamendrong, okay, we have Sana in. Right, welcome back, Sana. Unfortunately, in the broadcast, Jalon Talenong, I don't know what happened. Perhaps it's the connection or something. Now, Mbemenkela Drongole Ngadung, the hot topic, because definitely, we all know. Especially the senior team's invitation to the president's house for 11 million government Mendila, who for a thank you alla qualification or alla kato bari be understand ko na national team or senior team or be man agree ko do nyimutola ko nata ke dia moti ato jobe warare dunga nyatling kulela. We are going for African Cup of Nations in Cameroon next year. Nyinsi keno nye distraction batile kumo nyari mbakele. Mune mfutandi nyin temboto mba nyini nkaro datila wala. Why did we get to this stage? Muna na akwenye sotota sana ngada titela. In opinion, muna na nyung kwenye asotota. Lamin, thank you very much. Actually, situation is kind of funny because very much I could the player not a could reject, and then reject mean reason mean. Do we try to find out why do they think that they don't want to honor the invitation? It's something that's it is yet to be known. But the personally ngami miracle leadership lapses less sort I think some people did not definitely take responsibility. It will mean they try to blow everything out of proportion. Being happened that the players they decline the invitation of the president of the republic. And fought with the politicians and other people, other stakeholders, they try to blow it out of proportion. And I think we have seen the minister Jele, he came out and numerous times trying to defend the what they did and what they gave. Player really sort of they think that they deserve more than that, and then they didn't get what they deserve. All said and done, everything is aketa, player reactor. But how did they come to that conclusion? It's very important for people to know. Gambian, we need to stop being hypocrites. We need to stop being hypocrite. I'm not going to talk about politics because I will leave it to the politicians to do their politics. But mingena important, mingena significant, the whole thing too. How did the team get here? Team of to qualify to AFCON. It is not because we have the best team in Africa. That's not the reason. It is not because we have the best coach in Africa. That is not the reason. It is not because our government invested more money than other governments. That is not the reason. Okay? It's a combination of few things. Players will sacrifice, and then the teamwork that they put up. And then the hard work of the team. If I said that players will, I will say the whole team, including the coach, including the federation. Okay? They all put up a very good job. That's why we qualify. But it is not because we had the best team in Africa. And I think that is very important for us to note down. The reason why I said that, it's because of teamwork. Maybe I will come to that little later. But
I think this should not have happened. This invitation should not have been declined if people that are at the helm took responsibility the way they should. It shouldn't have happened. And I think I can say, I make my findings. You know, I am very fortunate to be speaking with people that are right in, on the whole issue. And I have known exactly what happened. And I have always said this. I have always said it with confidence, all these things could have been avoided. People who followed me said, who realize that I have said, the minister should try to talk to the players directly and try to solve this issue. The reason why I said it, I knew there would be dialogue. But Imanyana Kukiling Kela willing to try to divide these players. They don't have to do that. Because today they could succeed. But on the long term, on the long run, the country would suffer. And one thing min clear Lamin, and I will say this. Players make decision not to take this money. It is unanimously agreed by the players. Yeah. It doesn't look like an individual player for one or two players said that okay, we didn't agree on this. That's a lie. If anybody said that, that's a lie. The players, they had a leadership, and everybody was contacted. I understand all the players were presented to this. And they agreed, we would not do this. Yes, they can always go back to the people they have control over, or the less unfortunate one, they are not adding much on their clubs. They could go back to them and try to convince them, you got to take this money. I am not saying the coaches, I am saying the players. They agreed unanimously, they are not going to take this money. And that's a hard fact. And now there's a change of tune because, like I said, a lot is happening and everything will come to light. But I think this is Gambia for us. This is our national team, which we love so much. Personally, all I would advocate is to this team to go to the AFCON with the team spirit they had. You remember during our when the team was in Portugal, I said it. I said the bond in this team right now, the team will qualify because there is a very strong bond between the players. And it seems like they are trying to ruin that. In modern football, that bond, that teamwork, that collectiveness, the players stick to each other, and help each other, be there for each other, plays a very important role in the team success. That's very right, Sana. Buba, and some people were even saying, you know what, why did the federation go and receive the money from the hands of the presidency when football, the senior team footballers say, they went all the way for the presentation, only for them to say no. Yeah, Lamin, ngamun karanyin ko wala mo ko hani sign fongo mtol sulata mansa kundala. Bawo kata African Cup of Nations, fonse muruno President Baroya, wala to president mbe sirinje nga fay ko de ibunya bi jeri kata African Cup of Nations le. Wala sabu this PR nga tinyale. Bari fana nga tinya nyawo nya fana because interfe nyimu ku kutulete kata ka qualify a major tournament. Ku kutolen ndefungo man experience de football la karota. Federation for my experience or government for my experience so manyana ka songa mistake ko ke from now on. Something at Tambitale, but there is no need something because Minister la Diamo anyana ka danu state house le afterwards atamanyana ka fidika Diamo ke. Chodrame la Diamo amanyana ka share chodrame la Diamo anyana ka ke internal attending place team. So nobody should go on henceforth Kafoko press conference le commande to enlighten things.
but it was a wrong move. A move along company. You cannot turn down Mansakuna. You cannot reject him. You understand? Because if you are going to African communities and from Barole Biji Hani sign, then as a Baro for at the content to receive us. We have to nyana kang hakilo murundi ko ka jole ko kabrin ka Thompson fit 5 years di Thompson fit la minister be Sirin jire num the government agreed on that 5 years contract wala understand saynade ko government o ko ye nanga mole donate no o ye le no then there was no need to reject it but hani sign Lamin hani sign official B leket bu bara ya brand bi lay ye give him $50,000 is B leket mu bara ñoo buru ngo ba ja oil bi jalle tough construction bi jalle wol dona Lamin if not ko wol dona they even bring $200,000 ka fe ko nga ñu fana la kuna la ko do fana dennu inda tara la ñun dia mo ko Lamin Lamin. I just want to comment because Musa la dundinang mbe Musa fana nyini kala da get back to you. But Buba Mimpo. It's like there is a very important point there. Along Gambian on Ganam Pandene. Maybe I will say this. I mean, Suruakangola. Bunda Nasin Bopa. Butimbi qualify. The government jumped to give this coach 5-year contract forthwith. Forthwith. And why wouldn't they do the same thing for the national team? All these issues should cause some up. Then 100 dega. The government could have acted swiftly to make sure that things are done on the right time. So fake on the best team qualifier, best Bunyo Thompson for 5-year contract. That very day they give even $5 million to these boys. Can do what? No one is going to talk. So failures, the failures were there on the wall. Government failed in their bid to compensate boys. And therefore, new prolong the boys is talking with that anticipation of a big thing. Like you say, anticipation in you do better. It's important for them to come together. And I can tell you, all these players did not just jump to make a decision, bam. They try to reach out. And the people in your want to lead on this way. And they are not just honest to Gambians. Like, all they are trying to do is they are trying to make it look like the players are the bad one. All of a sudden, I think that will be very unfair. Why come manyo si Musa rek Musa ma laaj la because come government lu ñu argue mooy the football team is not the only sport body in the Gambia. Am na yeneen sport body yi nga xam ne they are in the Gambia. They are arguing ne we have chartered your flight, we have been paying all your bonuses. You know, taxi ngeen ñëw lii is nothing budgeted in the government's money. It's just a way of saying thank you. Your argument bobu nonu naka nga ko gisee because lu ñoo wax nonu tamit yeneen sport body they are arguing, they are saying you know football team bi lu ñoo am maybe ñun we are not having that. Right now we got the beach volleyball team in Morocco. They never have a chartered flight to go to Morocco. So argument bobu nonu noko gisee. Xam nga ñun luckily ñun nekkuñ fans yoo xam ne we are supporting national team based on they are doing well. Ñun we have been supporting national team fekkat ñu ngi struggle, they lose at home, fans leen saga. Ñun we have been their second team because ñun Gambia force. Government bi what they are trying to do now, we should ask them the same question. Why are you guys more particular about football and not wrestling? We should ask them the same question. Why volleyball has been giving us fantastic results down the years, but the government was not giving them millions. Why? Why they were not giving the volleyball team millions? Why are they giving? Why? It's a huge question. Ñoom lu gay war a understand mooy what they are doing. Ñooma FFB right now help team bi is not helping our national team. They are destroying our national team because of ñoom ñaar
suñ bëggee fight when two elephants fight the grass suffer ñoom li nga def ni amul benn njëriñ Gambia qualify ñoom ñu war a put seen ego si aside ñu ñëw together for a common interest ñu mën a am a very good AFCON ku nekk di wane ne I am spending the most money loolu amul njëriñ any Gambian with a right freedom of mind xam na ne government own the national team loolu dafa leer the national team is owned by the government so we expect the government to spend more money in the national team loolu amul debate loolu nekkul debate waaye try to justify that to the public all the time loolu yow yaa ngi ut something more than doing what you are supposed to do man su ma joxee dépasse suma kër du ma gën a outside ma ko baakoo because suma kër man maa war a joxe dépasse su government finance the national team loolu jarul brag it's their responsibility to fund the national team so right now what they are doing is not healthy man minister bi is a young guy koo xam ne he has been working with youths for many years so ñun dañ foogoon ne moom mun na moo handle such kind of situation man dama foogoon ne moom dafa waroon a reach out to the boys bu boy waxee ne du ñëw dafa leen waroon a reach out mu indi leen on the dialogue table ñu wax waaye su nekkee ne da nga feel ne dañ offend the president yow nga mer def press conference you are adding fuel yaa ngay yaaxa moom waroon naa mën a boys yi mu calm leen down boy nit lañ hey bu ñu fàtte ne this boys has been playing for Gambia when there was no bonus they've been coming right Tamala la fa xew man maa ngi woon Tamala ñoom ñoo leen waxoon ne we will give you money before your next international game man I was there that was a terrible dinner a very terrible dinner how can you organize dinners for the boys ba pare nga wax ne the high table have to eat first I was there they did that lu ñoo def ni healthy wood what is healthy mooy FF bi ak ministry bi come together ñu xool li nga xam ne moo gën for our football Now, Habib. There is basketball, there is athleticism. yaa ma understand waaye buñ nekk di compete ku nekk di wax ne man maa def lii right now loolu healthy lu healthy mooy responsible people come together boy nit lañ xaalis taxut ñuy play man gëm naa ne boy baax taxut ñuy play because bu ñoo play there was no millions and secondly am na agreement yoo xam ne daf dee within the boys and our authorities man naa yow di nga ko dee xam so one need to be very careful balaa nga def sa conclusion because am na loo xam ne maa yow xamuñ ko booy ñoo ko xam ak effet bi so nan ngi def ndanka ñu bàyyi di gaaw a def buñ gaaw a judge anybody for now no nañ teg suñ time rek no Habib Joe man personally George nekkut fa but me I'm scared you know why I'm scared for because division mu ngi dugg ci national team bi right now and that is the direction we are headed and man loolu moo nekk suma fear the direction bu team bi di demee léegi koto yi the people that supposed to make sure that ne lii xewul right now they are the very people who are trying to do this team. They're the very people who are driving this team. Na minister bi the players. And then the players is so gisee ñu ngi noppi players waxu ñu ngi noppi because xëy na bëgg ñoo disrespect seen authorities yi buñ leen wax ne duñ ñëw lan moo tax ñu ne duñ ñëw ndax gars yi laajte nañ loolu. They did not and one understand that from 100% understand 100% ne players try to reach out to the GFF hierarchy. They run away from their calls. Why should that happen? You talk about players or what? I know how hard it is for the coach to put a team qualify one of them a major competition. It's difficult. Legi yaa ruin loolu yëpp léegi li nga def mooy fu ñu mujjee def mooy dañu dem si players yoo xam ne they are less unfortunate amuñ dara ñu ne ok da ngeen war a jël xaalis bi soo bëggee match loolu la gars yi mujjee def lan la gars yi indi dañoo indi mistrust diggante players yi mami nen te loolu su xewee is that healthy for the country after buñ fàtte after players yi all agree I just got me comment something very important unanimously some of these players for example Omar Colley gave the government
Omar Colley gave the government $500,000. Omar Colley gave the government $500,000. That's $500,000. That's more than what they are offering him right now. Yeah. So when the boys are bad people or scapegoat, some of these boys has been helping their country during the COVID era. Aziz, thank you for that comment. So when Yema portray these boys as greedy, you have to play for the flag. Hey, what is playing for the flag? Nobody works for free. You have family to feed. Those working at the GFF, they have family. Minister, they have family. They all have family. Nobody is working for free. You have to play for the flag or you have to play for the national anthem. You play and get paid. Politics suñoo def seen football politics nañ def seen football politics ñu def lu ñoo def wallahi Azim, I can tell you def nañ seen kantalay kaatan ñu make sure that ñu reach out even to the minister himself, everybody, to make sure that the problem bala guy di make this decision. Why didn't go at it? Because president man play la blame. Okay. The same people. Sana. You make the players bad, feel bad. Sana. Mangi buga ñew fofu tamit pour ma laaj len rek about the footballers, because obviously amna ñoo xamne they are saying footballer they have to come out and say something. Maybe it's not a good thing or it's not the right time. Lan mo wara nek a solution. What should the players do now? Because fu nek ni the blame, or maybe they have been used as a scapegoat in another way. What should happen moving on? Because we have something very important. Lulu buñ ko faté. Something very important is coming our way. Moy the African Cup of Nations. Law wax ni is going to dafa isi division si football si suñ national team bi lolu waruta am. What should we do moving forward from here? Man personally, so my large lima advice players, I'm still gonna talk to these senior players. Let them go back to the players. Look, no agree on X, Y, and Z, but we in the like education in the country right now, and it shouldn't have happened. That was not the intention. Legi, let's swallow it. It's hard for us to take it. Let's take it, and then we try to reach out to people. Either Minister be reach out, or what is stopping the GFF president of reaching out to the players? Let him reach out to the players. Now the dialogue, you move forward for the interest of the country. Case closed. Team spirit will continue, and Kuneka takes an ego beside. Move forward, because January is just around the corner. It's just six months to come. So I want you bari amun derin nekul ne players amun halis bi la gaay di yakar pour lu ñu dundalé sen bop dedet hetna li tax ñu jël décision bi ñom ñoko xam. Okay, so when they not rush to make a conclusion fu nek ni nabutu la hewna minister bi the government made a mistake, because to me waratona ega fi minister bi he was too quick to make a comment on this issue. The they send no PYB. It wasn't helpful. And and I think that it was crystal clear. There are a lot of factors who lead. There are a lot of factors here, including unpaid bonuses, accent training, all right, players. No one is going to say that they are 100% right on this. Mistake began them, they should have honored the invitation and them new anger out the guy anger. Why? Understand Nas and when they look at it's something that should come to light. Man, in these blame games here, Amatunderin. Hewna, then talk at the table, discuss and hold the interest of the nation. Yeah, thank you very much. Lunyo def rek amuñ time bu bari. We have almost 13 minutes bala ñoo dem. Why gis nañ Aziz mu ngi comment ne he wants to contribute. Dinañ ubbi line bi for 10 minutes. Ñu bàyyi nit yi ñu ñëw ñoom tamit saani benn ñaar. Di ñaan koole si yëpp tamit ku ñëw rek please 2 minutes 3 minutes nga contribute li nga contribute, because mun naa am ñu bari they would want to join and contribute and say something about the actual issue. Why bala ñoo dugga si loolu rek ma dellu si Buba rek Buba, because obviously we are heading to something very important
comme noko waxe won ci sa wax bi yow ci sa opinion bi what should we do moving forward now pour ñu mëna amen li because hanga ndoku tour mom there's no need to be dragging on the same thing li nga xamne you know is already done. You have to find a solution to things, you move forward. Lu ñu wara bañ as a Gambian ñun yépp moy what is going to distract this achievement, because ñun yépp xam nañ how much we all try to see that this thing is possible. Gambian yépp try nañ, they contributed their part on this. So waré ñew ci lu mel ni it's unfortunate mu ngi nuro ni some of it am na ñoo xamne they want to politicize the whole thing. Ñu bëgga push boys yi di wax ne you know boy dañoo politicize li lolu du dégg ñi nga xamne they are into Gambian football, they know exactly what is happening. Why what should we do moving forward mu bañ ñoo distract bu wa Lamin diga xawma lu nga xamne moy answer bi wante tam duma nangu lu nga xamne moy sanam lu wax ne na boy ci ñew ñu jël responsibility boy ci def nañ sen decision na ngay taxaw to your decision to the last minute so amu nga def dara nga ñew nga dal di change fu mu nekk ni ministre bi warata waxat Baboucarr Camara warata wax so warata wax ñu am responsibility na ngay dal di ñew wante man lu ma wax moy ñu ne officiel dem fi décorer leket la motax officiel mu ta gëné 2 million jokko place dem exemple ay razan company ci ñu fi tam lan motax jëlum xaliss ñu jokko national team bi ba paré tam like buñu wone government always may spend ñaata thousands of millions of dollars mo la ñëw ci football house bi parce que xaliss bobu yépp du mëna dal dem ci lu nga xamné moy operational cost ya understand xaliss bu ñëw every year du mëna dal dem ñom ci sen salary ci sen moto ci sen lifi ñom tam amna xaliss bu gaay di jogé ci FIFA amna xaliss dal di jogé ci CAF it have to come back to football so we have to hold responsibility ñom Kaba because salamu ngay wax wante foog ñu all to the Kaba ne Kaba yow yaa war a jël responsibility yow yaa fail ni ki Kaba tam war naa comment by this time yaa so léegi nii nañ jël wante lu ma nekk di wax mooy ñu ne ñun pour Kaba dafa fail Gambian football fans yëpp la fail completely he fails everybody because su Kaba jëloon motuwaayam bi it would not have come to this. I can tell you that, but he failed the players, he failed the ministry, and he failed the federation. Everybody knows. So, comme lima wani ndobu turu la am na be pare ku nek am nga ci sa lion sa ñom dialogue dina am lolu mo mëna la walu you know there are things are at the advanced stage guy ñu mëna dialogue dinañ dialogue waye waru tona exfi waru tona exfi te pour man dama fil motax mané na jëf hierarchy bi ñom mi su to gisé ñuy waturi ba moy president bi but there are people who is also working with. Okay, they should have easily tell him that, you know what, you know, then try to solve this issue. I mean, the best, because ñom ñoo dé tukki bu faté na ñom Kaba ñom Ibu Fay, you know, ñom ñoo dé tukki ak players yi ñom ñoo dé nek players yi camp ñom ñoo dé def lu nekk so buñ faté kon ñooñu yépp benn team lañ ñom they should all come out on one voice. Why comme li ma la wala rek the players yi I mean li xew na, you know, dialogue dina am, it's obvious dina am in faut ñu am rek because suñu dëkk moo gën lépp suñu dëkk bi moo gën lépp but I mean it should not have come to that. wala soo waxee ne benn dafa daroon ko doon nangu check bi 11 million dañ ko nangu man one thing I want to add there mooy bu nit ñi fàtte ne boy ñooñu qualify la loolu bu ñu ko fàtte boy they were insulted by everybody. Man dem naa match ñuy saagandey boy si stade bi dem naa match ñuy support Namibia si stade bi boys yi dañ suffer they suffered enough for Gambia so buñ dem ba qualify nit ñi naan boy dañ bëgg a baxa kana bëggut xaalis kan moo bëggut xaalis bu ñu nit ñi fata loolu du these boys dañ fight dañ sacrifice seen everything ba gis na ba Gambia qualify te am na time kañ la Gambia stade di am ay chafet flight loolu démb la boy da ngeen travel 2 days dem play am understand so nit ñi bu ñu gaaw a fàtte ak this wanna be fans yi nga xam ne dañ xaar ba Gambia qualify ñëw fii di stop bu Gambia di dee stade kenn du leen gis nga ta lii du politique ba pare loo xam ne yow amuloo si xam-xam da nga si war a take sa time balaa nga conclude naan boy yi nii o kii nii you have to be in this system pour nga understand loolu boo gisee some of the authorities ñu ngi laaxu nangu ñoo wax ñoom xam nañu they are at fault so boys yi
nan ñi bàyyi boy suñu free ñun bëgguñ suñu camp bi yaaxu qualify nañ ak ne li nga xam ne moom lañ yàgg di independent loo xam ne moom la ñoom biir li bu woon a am ni koo am ñoom si ni koo am tey ndooy am nañ ko seen time la let us be thankful waaye authorities yi lii war naa nekk a lesson from them lii warta amaat and from now on nañ jéem a indi boy together launch a very good campaign am the amount of money needed ñu dem AFCON waaye taxaw fi ci wane kii moo ba pare ñu bàyyi jéem a blame kii jéem a blame kii oh di jéem a divide kii jéem a divide waaw exactly su ko jéemee divide baaxul it's not good politique loolu laa bëgg a wax you know loolu laa bëgg a wax it's not good bu jéem a divide nañ bàyyi boy that division bi nga wax ni nañ bàyyi boy nañ bàyyi boy li jara wax la because tey gars yi dinañ daw si ñuy daw si kii di def kii as a good person as a bad person yooyu lañu war a bàyyi nañ bàyyi suñ team bi fu mu nekkoon xale yi ñoom ñoo build seen team spirit ñu qualify ñu fuñ mu a eega nañ ngir yàlla nañ génnee si seen affaire si place yi ñu bàyyi place yi ñu toogal seen boppa ñu shot seen boppa out na ko génne si affaire yi place yi thank you Lamin am na thank you Sana yes place yi waaw boobu laay duga nii dama xaar Sana mu daane rek ma ñëw duga kolal assist ñu ma consommer la am na place yoo xam ne ñu ngi holiday Gambia right now gaa ngee daw ci ñoom fii ñu ngi daw fii all they trying to do is just to divide them and which is not right pour mu clear they agreed this unanimously ñoom ñëpp ko agree so don't make other players feel that they ñoo nekk the rebel against the federation or the ministry or whatsoever. It is not right. It is not right. Anyway, Sana, the good thing about a Gambian football league, everybody is watching and everybody is seeing what is happening. So I'm not your hamne, before they used to happen, they cannot happen anymore because niti dinañ wax. So lu mel nonu, that's not fair. Taxi tamit ñuy wax ne tamit the government chartered flight ak government sax lu ñoo argue ne def chartered flight musuta am they were supposed to do it before ñoom dañ ko waroon a def before so suñ ko defee léegi it's good for us to say thank you def ngeen li baax waaye let them not see ne loolu loo xam ne la we have to dañ leen war a tàccul they have to do it. It's their responsibility anyway. That was the right thing to do. Suñ leen waxee thank you, it's good. Suñ ci amul thank you tamit they should just take it on the chin and move on because that was something that they were supposed to do. As is open nañ line bi baalal ñu ba Sana laa doon xaar mu daaneel line bi fu mu nekk naka number bi mooy bi ma attaajoon si Findiri ak bu scroll ni ku ñu call on WhatsApp rek di ñu mun a jot si number bi nga jam at least 2 minutes maximum 3 minutes because fu mu nekk nii fanaa 4 minutes rek lañ am time bi jam nañu léegi why if you want to contribute please use this number on the screen buy down on there but call on WhatsApp please so call it on WhatsApp that will be very good thank you. This show was very interesting xamoon nañ ne topic bi I'm calling okay baalal ñu rek ñu seet that number bi okay thank you hello hello waaw jërëjëf Aziz waaw jërëjëf welcome to the show baalal ñu de ñu ngi doon lifin line bi mënuñoo dugg am yeah thank you bro thank you welcome to the show manako programme bi yanko deglu te xamna hot topic bi mom is everywhere we all know what is happening at the moment yeah topic is everywhere man duma ne li betanam because gisoon naa li mu ngi ñëw waaye nit yi soo dooree di wax dañ lay wax ne ñii dañ nekk di wax rek waaye man gisoon naa indi nga woon ne problème dina ñëw te man I think ne problème bi moom mënu ko avoid bu yàlla ba exécuter that's right bu Bakary ñëwee fausse day mu génn mu wax ne ñoom ñoo bu moo nekk ak fausse man yi moom mu ngi gën a wax ne jox leen effet bi xaalis ba effet bi noppi nga xam ne nii
problème dina nekk ay am yow dina am seen diggante. ñoo am nañ seen issues. buñ ci boole players yi. ñoom issues bi ñoom dañ ko war a gars yi ko war a solve ñoom it neen gars yi dina ci players yi man di only thing ban laa foog ne dañ ko def ko moo nekk lu gars yi dem gars yi meet president. That's right. man li ma foogoon. man su fekkoon man la ak su ma yeggoon man ne dina la wax ne ma ne kaa leen dem si président bi GFF kenn du fa nekk ministre bi kenn du fa nekk ñun rek ak président bi ñu dem ñu toog ñu wax ak moom. That's right. ñu wax ko ñun lan lañ bëgg ba pare su fekkee dañuy xaalis jóg su fekkee duñ ko jël ñu wax ko ne ñun lii duñ ko jël. because of Gambian si li leen war a bàyyi di wax les players yi am nañ xaalis loolu moo tax ñu laajte xaalis loolu dafa romb gis nga even Angleterre ñu ëppale xaalis jamono ñu ëppale xaalis sax seen players yi su gars yi qualifié dañ dee jox gars yi amount. te ñooñu ëpp suñu players yi xaalis suñu players yi nekkul ne xaalis ba tax yow gars yi dem di ñëw di players Gambie because of fu mu nekk right now di nga gis ne ñu players yi kii xool na ma ne 75 to 80% ñëpp am nañ more than $11 million. waaye tamit dafa rafet ne yow nga gis ne defal nga sa dëkk dara yow ñu jël dara yow nga apprécié. That's right. loolu is a big motivation. ay dëkk yu xëy yàlla ma yàlla baal moom ay tëral yooyu fu ñu la defee loolu seen players yi lan moo tax Gambia mu ñu ko defal waaye Gambia fu mu nekk nii dañ nekk si bool ñu nekk dañ ko jël di ko jéem a def politique ñun dañ tay si politique na politique seen politique ñu bàyyi football bi mu dem because tay ne ñu qualify mu ñëw ñu qualify yow fu mu nekk nii I think ne li war a def booy si luñ bugga yow ñu defaral leen ko ndax ñu mun a dem suñu demee si African Cup bi yow ñu mun faa def dara ñu moo nekk first time players yi li ma wax gars yi players is high time ñoom tamit fu mu nekk ñu génn ñu wax because dëkk bi yëpp ñu ngi leen a yow ñu tri côté bi yëpp ñu ngi leen a amee. players yi dañ fii yow dañ def te Gambien ku liggéey Gambien kenn nekk du liggéey fii ku liggéey dañ laa fay. so lan moo tax ñu war a wax ne players yi ñoo war a leen play free te players yi leen dee taxaw si te players yi leen dee taxaw di leen yow players leen dee taxaw yow ñu leen a saarante. Yep. Then the next time, then they were so many things. I think that it's high time. You're nigga. Players that again. Your guy was. Guy was send part of their story because story we do get money. We do get the ministry. We do get the GFF. Players you bari how many money help. Man, I think that it's high time. Yung guy am len captain and vice captain am len ICU player di wala. That's right. Yung guy how guy wa. $11 million bari na because of so ko say lamin. Ñu wona 30 players rek ay jëlu halis bi. Because nekkul na 30 players rek play qualifier. Qualifier ñu ko doré ci sen premier round. So it's more than 50 players. Why as is naka nga gisee comme sana mu ngi fi isi benn point bu very important fii ne you know because no disrespect to ñoo xam ne they are playing locally or in the even lower leagues waaye ñoo xam ne you know the likes of Omar Colley ñi nga xam ne you know donated you know 500,000 $500,000 xam nga ñu mel noonu you know xaalis bu ñoo wax ni is not moving their likes ñoo xam ne you know they are playing in the lowest league ñu ngi wax ne you know nekkul ne play yëpp a agree pour xaalis bi you know bëgguñ ko loo foog ne loolu la moo isi si lifin bi because sana race na loolu fi yow you were ex-player what is that going to bring in the camp lii dina ci problème because lii dafa yàlla ci national team ñi ñoo wax lii ñeen d'accord ñeneen dem dina wax ne ñoo wax lii moo tax suñ ko wax ñëpp wax ne ñëpp si wala ànd ak 100%. Yeah. Si ñëpp àndul nag majorité bi si lay àndee because man keroog bu ma déggee lii maa ko njëkk a wax ma ne leen Gambia bi dañ njëkk a wax because Omar Colley ci time ko bi moo ne 500,000. waaye boobu kenn waxu ko ñu ngi ko fàtte. So lii players yi comme ni ko sana waxee amul ne kii la ñoom ñëpp la. ñoom ñëpp la amul ñu ñëw ñu bileem kenn di bàyyi kenn because players yi bu ñu waxee players yi ñëpp la
That's right. amuñu suñu players ñoo gën amuñu players daal ñoom ñëpp la mi ñoom ñëpp ñoo jël d'accord bi lii mooy seen problème waaye ñoom man daal fenn rek laa leen dugal nii duñ dem ci président bi because président la bu la ooyee da nga ko war a def miss opportunity ñu ko faa wax dañoo dem toog ngeen am opportunité yéen ak moom rek la. That's right. ñun man maa ngi fay def yow ñu suñu time dem nañ si yaay jafe bu ñu amee xaalis xamal la lañ wax. man du ma demee ubbi sax village rek laay may xaalis. That's right. man nga xam loolu mais amul ubbi sax amul dara village rek la yéen ngeen dugg ngeen dem ngeen wax ak moom li ngeen bëgg a wax ak moom yéen ñaar rek yéen rek a fa nekk ak amul GFM amul kenn ku fa nekk. man maa ngi bëgg seen time te man seen lu ma jërëjëf yow dafa bëri. jërëjëf bro waaye tamit GFM wala ñoo génn yow ngay seetal la ministre bi yi moo nekk di wax. buñ ministre yi moo wax bëri na ñoom tamit na ngay génn buñ fi nekk mu nañ génn ngay dem toog dialogue ñu wax ni mu dee. 6 months lañ am. That's right. That's right. Jërëjëf bro am na kuy koolaat ñu xool kooku kan la balaa ñoo because léegi dugga nañ ci dugga nañ suñ time bi anyway waaye thank you for calling ñu jël beneen caller bi waat hello oops call bi dem right okay caller if you can call back again nga baalal ñu rek dafa amoon ku nekk ci line bi so we were not able to take your call. But thank you very much. Contribution bi rafet na trop. Yeah, contribution bi rafet na trop. Lu fi Assis wax ñun ñëpp dégg nañ ko. Musa. Hello Musa. Yes. Yaa ngi dégg lu Assis wax. Hey. Wow. Assis is, moom nekk na ko xam ne ñun suñ platform bi he is one of those guys ko xam ne and then they contribute positively. So I'm not surprised because mom, as he has Gambia at heart, but he always speak his mind. So mom, once again, right, mom, he has been there, but I'm the good rapport with some of the players. So mom Waham is always welcome on our platform, but anybody you can follow. So look on some very important points. Like I said, our platform is very diverse. It's diverse, okay. We allow people to come and express themselves freely without any arrogance, Okay, caller, hold on. Okay, Musa haral ma jël caller bi am na ko dugal léegi nii. Hello. Hello, Mr. Barrow. Wow. Jaajëf naka nga. Maa ngi nii yaa ngi déglu beneen lifin mobile or do you have a listening device? Waaw nga wàññi ko because otherwise we get feedback. Kuy call ni? Wow, yeah, Pa Musa, welcome. Welcome, boy. Yeah, I'm sympathy man, you accept my Thank you. Thank you. Jërëjëf, bro. Jërëjëf. Thank you. Yeah, yalla may aljana, Amin. Jërëjëf. Okay, coming back to this, so Bangalai knew yow Buba, Musa ak Sana, yéen yëpp Bangalai knew yéen a ngi def job bu baax, Yeah, it's very interesting. The topic also is very, very interesting. Yeah, thank you. Definitely. Lan mooy sa contribution bi woon si ngiri national team bi ak 11 million bu leen président bi jox ak ñaaka dem foofu noonu. Loo bëgg a contribute si foofu balaa ñoo jël beneen call. Yeah, small contribution about that. When the players luñ def, they have the right to do it because hunger. ñoom ñoo xam what they did and how it was on them, Yeah, coming onto that 11 million, that 11 million is not from the government pocket, it is from CAF. Wow, so government be to take care of or money you may 11 million. It doesn't mean government be no control some pocket dollar. How is boom CAF la jugi? Why tami ñëwuñ pour answer to the president loolu tamit soo ko gisee is something behind it because loo gis xamal na there is a reason for it xam nga. That's right. Yeah, player ñu bari ñu ngi play in Europe ñu ngi am xaalis 11 million bi xam nga da nga xam ne lii suñ ko jëlee war a ko séddoo ñoom ñu neen xam nga mooy loolu daal xam nga dafay ne rek xam ne rek comme
tugla daal may leen 11 million xam nga waaye ñoom suñ ko siyaayee xam nga ñoo xam ne naka la mooy defee so dañ toog ñu decide ñu xam ne bii daal mooy loolu so def agreement ñu ne bii nañ reject affaire si rek because ñun xam ne naka la ba pare dañ yaaga sona tamit ñoom they are not playing for money ñoom ñii ñu ngi play because of their feeling and because of their country xam nga waaw because football soo gisee ngay play football dafa fekk ne danga ko buggaay ay am feeling da ngay gis because so play football sax amuloo si dara sax but yow am nga feeling but even su fekkee amuloo even present but the feeling rek boo xam ne du nga si feel bi def nga dara xam nga nit ñi happy about you loolu rek is okay for you so man daal I'm happy for the boys I'm very proud of them you know man daal boy laa gën a lifin daal appreciate daal waaye président bi daal xam nga dañ war a faate affaire xam nga yooyu noonu ak xam nga politics ak xam nga different things between the players because li soo ko gisee dafay tax sax xam nga mu defi otherwise daal because not only the senior team ñoom la invite under 20 bu dem Sénégal ñëwee ak xam nga I don't know under 19 bi I don't know so da nga gis na ñi suñ dem fu waxee ne ñoom jëluñ ko ñi dañoo nekk foofu di wax ne waa ñi dañ def seen bopp yaa ngi fekkatu loolu ñi they know why they get this money why they don't answer to the president calls understand no that's true I agree with you for now you know ñi wax ne you know ñu bëgg blame the boys for not going for not taking the money they don't know what is behind it why ñun ñi nga xam ne you know we like to follow the Gambian football xam nañ ne you know player you passé woon ak ñu fa nekk presently not because of the money they are playing for Gambia they Sudan xaalis la you know they are not getting that enough for the national team they are playing because the love of the country why kenn tamit you know du mën a nekk di def sa liggéey fekk duñ la fay ñu toog si fédération bi ñu toog si government bi ñun ñuy wax ni yëpp am nañ suñ liggéey so football mooy seen liggéey ñoom it so you know if the money comes into it is there right pour ñu mun a you know to follow the money that's definitely something loo xam ne ñi nga xam ne they are not following football or following Gambian football you know just because the thing has something to do with the president the time politique lañ nekk ñoo ko bëgg a politicize waaye that is nothing loo xam ne you know it's true for now loolu lu weer la si diggante ñun ñoo xam ne you know we are following Gambian football waaye thank you very much bro you sa contribution bi baax na fu mu nekk nii we jam our time 10 minutes te am na ku doon call America tamit ñu seet suñ ko mënee dugal moom it mu contribute su ko defee inshallah next week suñ ñëwaatee fii you know ñu ubbi line yi teel waaye appreciate nañ sa contribution bi bro okay jërëjëf thank you so much thank you Lamin thank you much am nañ call bu duggoon America waaye call bi drop on na because we were on the line with Pa Musa di ko wax jërëjëf thank you very much caller if you can call that to be our last call yes Sana Lamin leena laa bëgg a leeralal and you know ñi nga dafa am lu bari lu setu ci even this issue of the money because man li ma assume li ma play si jëluñ xaalis bi was there any agreement between GFF and the players Babukar Sanya moom just and but man personally I have got information ne Sana loolu football ay ñoo ko mën a clarify léegi because only the players can come and let us know no li ma wax ni mooy is it because agreement bi am na ñoo xam ne yëg nañ ne agreement mu ngi fa ok man players yi confirm nañ ne agreement mu ngi fa war dañ ma figo bi yaa ngi ma understand so léegi su fekkee ne xaalis bi ñëw la est-ce que players yi du ring seen mind ne liñ ñu wax liñ agree ak liñ ñu jox nekkut benn yaa ngi ma understand so pour saafara loolu would have been better su players yi toogoon ak fédération bi ñu clear loolu out because xaalis boobu noonu am na liñ leen dikk according to players li ñu wax te xam nga waxi xaalis boobu noonu jógut fédération bi waxut players yi waxuñ so loolu nañ ko tegee boor waaye I assume ne reason boobu liñ leen dikk liñ leen wax ne duñ qualify team loolu lañ leen a jox xëj na loolu dafa short mu ngi short halfway for each player so xëj na ñoom dañoo feel ne I mean xaalis bi suñ ko jëlee duñ leen jox liñ leen promise you know xëy na dilemma bi yëpp fii la nekk I think so for now loolu moo tax ñu bëri ñu ngi wax ne you know there are lots of factors to this whole thing
te loolu mooy dëgg bi you know yu bëri ñoo dugga si affaire bi waaye tamit comme ñu bëri nuñ dee wax tamit mooy foog player yi tamit ñëw ñu mun a clarify waaye contribution yu baax ñu la fi nit yi def it was a missed opportunity for the players to go and meet the president te wax tamit you know ne fédération bi am na ñi nga xam ne they were saying ne fédération bi were not supposed to go there loolu tamit du mun a am you know that's no man disagree naa loolu fédération bi dañ waroon a dem dañ waroon a dem government président mun de invite fédération bi pour ñu dem ñu ñaakaa dem loolu disrespect the federation because players is one side but the federation needs to go the whole invitation it has to that's right so anyway for now those were very good contribution waaye lu ma def rek fu ñoo daanele affaire bi rek we all have to at least you know so problem amee it's important for us to say to add one or two things yi nga xam ne loolu moo war a nekk solution what solutions should we do moving forward? Let me start with Musa. Ñu raam ñu tëjee foofu waxtaan. Musa. Hello, Musa. Yes, man lu ma tëjee mooy. Wow. Let our authorities understand that when the Gambia is at stake, they all have to fan back. All of them have to fan back and put their egos behind them and put the country first. Moy, ñu jubo for a common interest. Because if you want a key more win, it's not gonna go well for our national team. So we have been fighting for this moment to qualify. In qualifying, we have to put our hearts together, and then you said linga hamne mo gëna appropriate ñu def ko dan put how we wone ne man I'm the boss. Fii there is no boss. Gambia ñu ñëpp benn lañ. The FF, the ministry, all of them are working for us. They are working for us, not for themselves. So they have to do linga hamne ñu lo leen bëgga. Ñu bëgga moy peace. We want peace among themselves. I saw how lu leen xew léegi linga hamne there is some problem between the FF and the ministry, which is not good. It's not healthy. January is very close, and we need a lot of money to go to AFCON. So nagay ñëw together, you calm down, and then you bañ divide boys yi, or buñ jéema use boys as scapegoat, jéema jël some boys, then wow, you guys are cool, but the others are bad. No. Like Sana said, this was agreed unanimously. That is a mistake on lolu passionate. Boy ñoo ko agree. Mun nañu oyat gaay ñu waxtaan Gambia am jama am a very good AFCON man do la gis fu nekk ni war ñoo blame anybody suñu bëggee am a very good AFCON blame game bi duñu help it's not going to help definitely not. Thank you. Buba xam nañ ne no beneen camp war na amaat inshallah bala di actual Cup of Nations comme nuñ ko waxee rek I think it's time to contribute on solutions tamit loo xam ne that's what we have to do moving forward ak lan lañ war a def ñu avoid yu mel nii because dara su xewee you should learn something from it, and if you don't do better next time situation boobu noonu arise rek then you are failing. What should we do to make sure this problem don't escalate any more than this ak lan lañ war a def pour ñu mun a avoid yu mel nii? non foog naa lu nga xam ne mooy communication barrier la because xam nga fédération bi ñoom duñ dee génne information most of the time maadaama ne ñu ngi wax ne government ñoo dee fay play ñoo amee national team bi ba pare government bi taxpayers money sax kon boy si seen match bonus si seen campaign you should know those figures yi nekkoon nga ne dañ ko war di ñun duba yaa understand lu fa ñëw rek nañ ko bina ñuy report because léegi nii dafa doon ni fédération bi mu génnee statement apart from statement mu bina ne Joe Dramé receive na 11 million bi yaa understand so foog gaay di génne di génne di ñëw di dal di wax ba pare tam ñu ngi wàññi is not politique wante tam opposition yi tam nañ si jàngee ñoom tam seen bopp war nañ see dal di jàngee because yàlla su leen mayee nguur mun naa am they will face this kind of problem yaa understand so opposition yi mun nañ see dal di gaañoo nu ma waxoon si affaire officiel ak affaire TAF construction ak ñoom ja oil ba léegi tam opposition yi tam exemple mu nga nekk opposition party nga ñëw nga génnee $50,000 yi jox ko national team bi yaa understand loolu yëpp mun naa am wante daal lu ma ko jàngee mooy it was a lack of communication black out la
internally la gaay dal di wax du ken du dal di am nga xamne moy cédé ñu ngi dal di yaakar hopes ya ngi dal di high gaay promise boy ci tam ñu nangu ñaan tan so lu ma bëgg dal lu xew nañ ko bina askan bi dal di ko because légui ni sa lu mu xam keneen xamut ko keneen lu mu xam sa na xamut ko so légui ni it's just about speculation it's just about rumors wante su gaay ñëwé ñu bina crystal clear ñu dal di communiquer kon ku nekk dafa dal di am lu nga xam ne mooy jama wante tam di dal di ñaan daal yàlla def si lu nga xam ne mooy mu ci bugum ñu dal di divide lu nga xam ne mooy kambi bugum tam bo ci tam dal di ñaaka tam lu nga xam ne mooy motivation tam parce que ne tam diga liggéeyal Gambia neex na parce que Gambia bi du la nangoo fay xaalis loolu mooy problème bi moo tax dal di ñaan daal yàlla def si jàmm daal doon ñoo dem si roon. Thank you very much. Sana minute ya manika kangola sana ma da soron na damen drong komi problem ona soto ta foi solution on nyini ngai ni man solution on soto problem o en o iman ku dada me alon ko sama na nyongo wuli ta koteke o a nyongo kana wuli mume ke koteke then itamare mo failure let so sa mbe mone ke no la kanyin ko nyin dafa because na kule soto mon kanana anembe prepare la kama nyadi le pour sama na nyongo soto ta waranta nyongo mume okana soto compromise o bekelal and no so fue no ko ibesida le diamu ibebe and I believe ko ni si diamu da fembe mutari mo all these parties will buri ba la